Dear students, in this slide, I am going to talk about William Shakespeare education. Education plays a very important role in shaping one's personality. Shakespeare did not get university education. As you look at the slide here, he left the school at the age of 15. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಾದಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ to be acknowledged have written a huge collection of works in one's lifetime. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ನಂತರ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it should be borne in mind that education is not shaping the complete personality of a human being. It is the nature. And the experience that we are getting from outside world, which is the true education, as we seen in the case of William Shakespeare. He attended King's New School in Stratford, Avon. That's all. His education limited to King's New School. His education did not cross the King's New School to Oxford University or Cambridge University. And look at that time, the prominent disciplines, the prominent courses that were taught for the students by the teachers were rhetoric, logic, history, Latin. See, English was not taught to him. English was not a prominent language to be used in England in Middle Ages or early part of the 16th century. ಅಂದ್ರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಡವರು, ರೈತರು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೆರೆ ದೇಶ ಆದಂತಹ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಂಡಿ ದೊರೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಲಿಕಾ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. And look at other important aspect of his studies, history. That is why Shakespeare wrote many historical plays. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು, ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಲಾಜಿಕ್, rhetoric, the use of language, the flourished language, the refined language, the questionability, all such things are coming under the rhetoric and logic. So usage of language is also one of the greatest talents of one's personality. He used them efficaciously and efficiently in his works. If we study his works, we can see all these replications. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನ ಆತನ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರೆಟರಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಸ್ಟರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮಲ್ಗಮೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟು
students, in this slide, I'm explaining about Shakespearean works. They are important for your examination as well as competitive exams. As I already stated, his greatest literary works have been produced in a short period of time. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಬಹುತೇಕ ಆ, ಹೆಸರಾಂತ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್. ಹಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಆತನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೃತಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್ historical places, historical and comical plays have a reference on India, its people, its culture, its heritage, and some of his plays were based on the history of Italy. Like what I taught for the BA students in the previous semester, Julius Caesar, ನಾನು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಅನ್ನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ he wrote about England, he wrote about Scotland, he wrote about the histories of Egypt, Antony and Cleopatra. So the play which was based on the history of Egypt. So lot of things it drew inspiration, it drew sources, substances from other countries. That is why Shakespeare is very ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಸಂವಾದಿ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನಗಳು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I think you may have studied one of his tragedies, abridged tragedies or short tragedies in your PUC or SSLC. If you could, it would be useful now to analyze the present topic and his world view. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಟಿಂಗು, ಟ್ರೆಚಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗು, ಚೀಟಿಂಗು, ಲವ್ ಹೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆತ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ರಿವೆಂಜ್, ಆಲ್ such positive and negative traits of the human being have been explored deeply in his place. That is why ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಡುವಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ is greatest comedies also. So I am not talking about them in detail. Coming to the next point in the slide, in the early 17th century, Shakespeare wrote the so-called problem plays. See, what are the problem plays? ಏನು problem plays ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬರ್ದ, ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ದ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ neither belong to comedy
or the tragedy. They neither contain the elements of the tragedy nor the effect of comedy ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಎರಡು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸೇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ one should expect in a comedy, nor the tragic effect one should expect in a tragedy. ಅಂದರೆ there is an absence of two elements ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. Coming to the final point of this slide, romance or tragic comedy. See, Shakespeare, in his final part of his literary career, dear students, in this slide, I am giving a brief historical context of Shakespearean age. Shakespeare lived during the time of Queen Elizabeth I. This age or time is called or termed as an age of Renaissance. What is Renaissance? You could have studied or come across this term in your 10th standard or 9th standard history textbook or civics textbook. ರಿನೇಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದಿರ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಪದವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ರಿನೇಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ರಿನೇಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ. ರಿನೇಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಬರ್ತ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಹೊಸ ಯುಗದ ಉದಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಬರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಲಿಟರರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಯುರೋಪ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಯುಗ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿನೆಸೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ classic literature, the classic music, the art and architecture of ancient Europe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದಂತೂ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ in Italy for the first time and spread across the Europe in the later part of the 14th and existed till the end of the 17th century. ಅಂದ್ರೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 17ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಯುಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣಕಾರರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಸಾಗರದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದಂತ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್. ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್. And she ruled England from 1558 to 1603. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ 1558ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 1603ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜಾಶ್ರಯನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್ influenced the time period, means and she was influencing the entire regime of her time. That means the economic time, the political time, the sociological time,
and other aspects of the period have been completely shaped and influenced by her ruling ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in the same way, Renaissance prompted the rediscovery of classical philosophy, literature, and art. As I already stated in the beginning of the slide, it started in the Italy and spread across the Europe in the later part of the uh, uh, 14th century and existed till the 17th centuries ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Dear students, in this slide, what are you looking at? So you are looking at three important images. So they are nothing but the images of the Globe Theatre. They are associated with Shakespearean plays. The early Shakespearean plays were being staged, performed in this Globe Theatre. Globe Theatre had its own history. It was built during the time of Queen Elizabeth I in London around 1599. ಅಂದ್ರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೋಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So it was built during that period of time, but accidentally it was burnt by the great fire in 1613. 1613ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಲಂಡನ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಲಂಡನ್ ನಗರ. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ರಾಜರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1660ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ of the different playwrights and different performances here. So this is the modern outlook of the Globe Theatre. It is really interesting to visit that place. So millions of the people are visiting the place every day, and what I can say that the place of the different playwrights like Henrik Ibsen, Shakespeare, and George Bernard Shaw of the 21st century, all of them are being staged here. So this is really amazing to see such an interesting image. Students, you may get surprised to know that whether Shakespeare wrote Old English or Modern English, even common people can understand his usage of language. He wrote
in early modern English, which is having close proximity, andre a kind of nearness with the present usage of English. That is why he contributed to develop the modern English language. So I call him a walking dictionary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವ ನಿಘಂಟು ಅಂತಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಡ್ he ಯೂಸ್ ಇನ್ his ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಫ್ his literary works, 30,000, more than 30,000 words he used in his entire literary corpus. And moreover, he coined many new words, he coined many new phrases that have become the part and parcel of the usage of the everyday life. ನಾವು ಇಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗುಚ್ಛಗಳು, ನಾನುಡಿಗಳು, ಪ್ರಾವರ್ಬಿಯಲ್ sentences have been invented by Shakespeare. ಅವುಗಳ ಭಾಷೆಯ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನ, ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ, ನಡೆದಾಡುವ ನಿಘಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಈ ರೋಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ, ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗೇನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನ, ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ವರ್ದಿ, ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಹಿಡಿತನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. I think I have come to the end of the first part of this presentation. Shakespeare, as you think that, what can I say, that as long as human beings survive, Shakespeare's relevance is timeless, because he has a better understanding of the human psyche than any other writer in the world. He works with the most complex themes such as love, hatred, murder, unimaginable, ambition, betrayal, revenge, trust, deception, and all such things can be seen in his works. ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ whatever the things that we can see in human beings can be found in his works. So whether you are studying his tragedies, whether you are studying his comedies, whether you are studying his sonnets, narrative verses, poems, so they are the true testimony of the Shakespeare's legacy today. That is why Samuel Johnson, the father of the English dictionary, the father of the English lexicography, the compiler of the English lexicography, calls him and describes Shakespeare as not for an age. Look at here, not for an age, but all the times, for all the times. That means he is not being restricted to one age, one period, but he has been relevant to the ages, he has been relevant to the times to be coming, to be ahead. That means people will be remembering him, people will be worshipping him as the greatest writer of the humankind has ever produced. That is what Shakespeare's legacy has been carried forward by the peoples like you and me. So the readers, so when the reader, the students, the academicians, the lecturers, all of them are teaching him, all of them are finding various new things in him. That is why Shakespearean
contemporaneous has been found even today. And so much of our world today has been influenced by Shakespeare. Our world has taken a lot of interest in him, because Shakespeare not only talked about the human nature, he also talked about the nature, the outside environment. Most of his plays were based on the setting on the rural places, rural environment. That is why he showed the entire world, the entire readership, the mirror of the human world. So I think this is enough for you. This presentation. In this presentation, I will be taking up the detailed discussion of the lesson in the next part of the. That means the second part of my presentation. I hope you have understood my um, presentation well, and try to re-look at it, reread, and re-listen multiple times to have a better understanding of the syllabus. Thank you.